changing, but lead time is constant. In that case, again, you should have some safety stock. If lead time and demand, both of them changes at the same time, in that case, again, you should have some safety stock. So how much stock actually you will keep? So that's the main concern here. We need to find out the amount of safety stock, the optimum amount of safety stock. Otherwise, our cost will increase. So have a look. 3 more different scenarios we'll be discussing today. When demand is variable, lead time is constant. When lead time is variable, demand is constant. When both the demand and lead time are variable. So in that case, we'll be using same formula, but the amount of safety stock will be different. Okay. The first one, when demand is variable and lead time is constant. Suppose demand is changing, but the lead time the supplier is taking, that's constant. In that case, this is the formula we'll be using. I mean, reordering point will be same, formula, but the amount of safety stock, এটা আমরা use করছি Z into sigma, demand into lead time, A number of, the value of the Z and number of standard deviation, sigma, এটা change হবে বারবার. আচ্ছা. So if the scenario is this, if the demand is variable and lead time is constant, in that case, how we will find out the reordering point or safety stock? So the formula is average daily demand into lead time plus safety stock, Z into sigma DLT. Here, sigma DLT but sigma demand lead time is, just a moment. And the opinion. আচ্ছা ঠিক আছে, আমি 6টা করে আসি। হ্যাঁ, আমি ক্লাসটা শেষ করি। আমি ক্লাসে তো 6টা করে আসেন আপনি। আচ্ছা, so here sigma DLT is equal to sigma D, মানে হচ্ছে standard deviation of the demand into root over lead time. Okay, so এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব। Have a look at this example. The average daily demand for Lenovo laptop computers at a Circuit Town store is 15. So demand is 15 with a standard deviation of 5 units. So standard deviation যখন বলছি আমরা demand, that means demand is changing. Demand can vary up to 5 units, let's say. So standard deviation of the demand is 5 units. The lead time is constant at 2 days. Find the reorder point if the management wants a 90% service level. So if the last class বলছিলাম, so if service level is 90%, that means the rest 10% will be your risk factors or stock out risk. So how much of the safety stock you need to get? So let's do this. So our demand, average demand is 15 units. Standard deviation 5 units. Standard deviation of what? Demand. The demand is standard deviation. Well, sigma D is equal to 5. Lead time 2 days. Service level 90%. তাহলে সার্ভিস লেভেল যদি 90% হয়, তাহলে আমাদের জি ভ্যালু অফ জি কত হবে? Do you have the book? জি টেবিল থেকে তাহলে ভ্যালুটা বের করি আমরা। 0.90 এর জন্য জি ভ্যালু কি হবে? Sir, 1.29. So page number 8692. Sir, 1.29 Z value. Sorry? Sir, 1.29. Hasan Jamil? Sir, 1.29 হবে Z value. Hello?
এটা ওটা হ্যাঁ একটাই নিয়ে আসো হ্যাঁ হ্যাঁ হাসান জামিল স্যার ভি ভ্যালুটা কি 1.29 হবে? জি আচ্ছা স্যার দাঁড়াও 1.29 আসছে স্যার 1.25 29 29 আচ্ছা আমরা বের করি তাহলে আমাদের 0.90 আচ্ছা এখানে 0.90 0.9015 একটা আছে একটা হচ্ছে 0.8997 তাহলে কোনটা ক্লোজার 90 0.8997টা ক্লোজার না তাহলে Yes, sir, 1.28 তাহলে নেই 1.28 তাহলে 1.28 নেই 1.28 হবে তাহলে স্যার 1.28 হবে রাইট জি স্যার আচ্ছা তো 1.28 so 1.28 is our value of z আচ্ছা তাহলে আর কোন ইনফরমেশন আমাদের দরকার আছে সবকিছু পেয়েছি আমরা yes so reorder point is equal to demand into lead time তাহলে 15 into 2 plus z sigma dlt যেখানে আমরা সিগমা ডিএলটি বলছি কি বলে সিগমা ডি ইনটু রুট ওভার লিড টাইম তাই না ফর্মুলাতে দেওয়া আছে আমরা ফর্মুলা ফলো করি 30 প্লাস জি হচ্ছে আমার 1.28 5 ইনটু রুট ওভার লিড টাইম তাই না 2 এটাই না ফর্মুলা root over lead time yes এটা right তাই না am I correct ঠিক আছে জি ইনটু সিগমা ডিএলটি যেখানে আমরা বলছি সিগমা ডিএলটি হবে এই কেসে standard deviation of the demand into root over lead time so standard deviation of the demand হচ্ছে 5 আর root over lead time হচ্ছে আমাদের 2 তো root over আর z ইনভার্ট বসালাম 1.28 তাই না so what's the answer 1.28 into 5 into root over 2 Sir, 39.05. আদিলা 39.05. টোটাল নাকি জাস্ট এটা Sir, total টা। আচ্ছা, তাহলে 30 প্লাস আচ্ছা ফুল লিখে দিই 39 পয়েন্ট 05. 0.05. তাহলে 39 এ ধরি সো দিস ইজ আওয়ার রিঅর্ডার পয়েন্ট দ্যাট মিন্স আওয়ার সেফটি স্টক ইজ তোমার কোশ্চেনে বলছে মনে হয় সেফটি স্টক বের করতে রাইট how much of this is safety stock তাহলে আনসার কত হবে আনসার what should be your answer safety stock 9 computers sir 9 computers very good demand into lead time plus safety stock d into sigma dlt this is the safety stock this is the amount of safety stock actually we need to keep so 30 plus 9 so your answer should be 9 যেহেতু আমাকে বলছে just safety stock বের করতে যদি বলে কোশ্চেনে what is your reorder point that means answer should be 39 clear বুঝতে পারছি any confusion guys No, sir. clear Yes, sir. okay can I remove this Sure, sir.
Now another scenario, exactly opposite. Now lead time is variable, demand is constant. আগে আমরা ছিল demand is variable, lead time is constant. এখানে lead time is variable, demand is constant. But we will be using the same formula. Demand into lead time plus safety stock. But এখানে safety stock amountটা চেঞ্জ হবে যখন lead time is variable, তখন z into z তো থাকবে সব সময় daily demand into sigma lt. Sigma lead time এর variation standard deviation টা. So sigma lt মানে হচ্ছে standard deviation of the lead time. স্যার Yes. স্যার প্রথম এক্সাম্পলটা কি আপনার ডিমান্ড ভ্যারিয়েবল আর লিড টাইম কনস্ট্যান্ট ছিল? প্রথমটা ছিল ডিমান্ড কনস্ট্যান্ট লিড টাইম ভ্যারিয়েবল, না সরি উল্টো, ডিমান্ড ভ্যারিয়েবল লিড টাইম ইজ কনস্ট্যান্ট। প্রথমটা ডিমান্ডের চেঞ্জেস ছিল। দেখো কোশ্চেনটাতে the average daily demand for Lenovo laptop computers at a circuit town store is 15 with a standard deviation of 5 unit, 5 unit deviation। তার মানে কি ডিমান্ড চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না? সো ডিমান্ড ইজ নট কনস্ট্যান্ট, ডিমান্ড ইজ ভ্যারিয়েবল। আবার এখানে ডিরেক্টলি কোশ্চেন বলা আছে the lead time is constant at 2 days। সো লিড টাইম কনস্ট্যান্ট, ডিমান্ড ভ্যারিয়েবল। জি তখন আমরা এই ওয়েতে করব, সেফটি স্টকটা বের করব, সি ভ্যালু বের করার পর standard deviation of the demand into root over lead time। যখন ডিমান্ড থাকবে ভ্যারিয়েবল আর যখন লিড টাইম ভ্যারিয়েবল তখন standard deviation of the lead time আমরা কনসিডার করব। Have a look. The circuit town store in previous example sells about 10 digital cameras a day, almost a constant quantity. তাহলে demand is constant, which is 10. Lead time for camera delivery is normally distributed with a mean of 6 days. Lead time হচ্ছে 6 days and a standard deviation of 1 day. তাহলে লিড টাইম চেঞ্জ হচ্ছে, লিড টাইম ভ্যারিয়েশন হতে পারে, একদিনের চেঞ্জেস হতে পারে। তো সিগমা লিড টাইম হচ্ছে 1, সার্ভিস লেভেল 90%, 98%। That means value of z কত হবে? 0.98 এর জন্য স্যার আপনার মার্কারের কালিটা অনেক হালকা, একটু দেখতে একটু কষ্ট হচ্ছে স্যার। কোনটা বোঝা যাচ্ছে না? স্যার বোর্ডে লাইট পড়ছে স্যার। স্যার লাইটের জন্য না, একটু গাঢ় করে লিখলেই হবে স্যার, মানে কালিটা অনেক হালকা তো এই জন্য একটু বুঝতে স্যার কষ্ট আলো হচ্ছে। পড়তেছে স্যার বোর্ডে। ক্লিয়ার দেখা যায় এখন? এখন কি বোর্ডে প্রবলেম হচ্ছে লাইটের জন্য? আমিও দেখতে পাচ্ছি, আমি জানি না। না স্যার এবার ঠিক আছে স্যার। ওকে, তাহলে 0.98 এর জি ভ্যালু কত বের হয়? স্যার আলো পড়তেছে স্যার একেবারে। স্যার আপনার অপোজিটে যে জানলাটা আছে স্যার ওটা বন্ধ করে দিলে ভালো হবে। এখন বেটার? জি স্যার। এখন একটু বেটার স্যার। স্যার 2.05। হ্যাঁ, কত আসে? 2.05 স্যার। একটু অন্ধকার মনে হচ্ছে না? লাইট দিব? বোর্ড কি ক্লিয়ার নাকি এখনো? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার, বাট অনেক সময় ব্লার হয়ে যাচ্ছে। স্যার ব্লার হয়ে যায়। বোর্ড ক্লিয়ার, ইন্টারনেটের জন্য প্রবলেম হচ্ছে, এছাড়া সব ঠিক বোর্ড আছে। ক্লিয়ার, অনেক সময় ব্লার হয়, অনেক সময় আবার ক্লিয়ার দেখা যায়।
ব্লার হচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি নেটের কারণে। হ্যাঁ স্যার, both একটু clear. পরপরই ব্লার হয়ে যাচ্ছে স্যার, দেখতে অসুবিধা হয়ে যায়। আচ্ছা স্যার আপনি আবার জয়েন আচ্ছা দিবেন এটা শেষ তাহলে করি, হয়তো ঠিক দেন হতে আমি পারে। ডিসকানেক্ট করে আবার কানেক্ট করবো। স্যার আচ্ছা 2.05 সো 0.98 এর ভ্যালু কত হবে জি? 2.05 স্যার। স্যার এখন আরো বেশি ব্লার হয়ে যাচ্ছে স্যার। 0.9798 আর হচ্ছে 0.9803, তাহলে 0.9798 ভ্যালু নিচ্ছে 0.05, হ্যাঁ 2.05, ভেরি গুড। তাহলে 2.05 should be our value of z. So our reordering point should be demand into lead time 10 into 6 plus z হচ্ছে 2.05 into ফর্মুলা আমাদের কি এখানে into daily demand into sigma of lead time, sigma lead time। আমাদের daily demand হচ্ছে 10 into 1, this is our safety stock, 2.05 into daily demand into standard deviation of lead time which is 1, তাহলে 60 প্লাস এটা কত আসে? স্যার 20.5 আছে স্যার, জি স্যার 20.5। টোটাল না স্যার, টোটাল আসছে স্যার আপনার 60 প্লাস 20.5, তাহলে 80.5 অথবা 81 ধরে নিই। তো 81 এখানে তাহলে সেফটি স্টক safety stock হবে 21। আচ্ছা স্যার। ক্লিয়ার? স্যার এটা যদি হ্যাঁ তারিকুল 80.30 হতো, স্যার এটা যদি আমাদের 80.30 হতো আমরা কি তখনও 80 অন লিখতাম? আবার বলো শুনতে পাচ্ছি না। লাইক এটা তো রাইট নাও 80.5 হয়েছে, বাট এটা যদি 80.30 বা 25 হতো তাহলে কি আমরা ওটাকে 80 অন লিখতাম? এটা খুব মানে স্মল ডিফারেন্স, এটা তুমি 80 81 যেটা একটা নাও নিতে পারো, নো প্রবলেম। ওকে থ্যাংক নরমাল যেটা করি আমরা, ধরো 0.5 এর উপরে গেলে আমরা নেক্সট রাউন্ড ফিগার করার জন্য নেক্সট ইয়েটা নেই, 0.5 এর নিচে হলে তুমি 80 নিতে পারতো, নো প্রবলেম। তাহলে স্যার এখানে স্যার আমি একটা কথা আছে, যেমন আমরা একটু আগে যে ম্যাথটা করলাম যেটা এই যে 9 ধরেছেন, কারণ আমরা দেখলাম যে আরবির সাথে জেড ওটাতে সেফটি স্টক 9.05, তারপর আমরা সেফটি স্টক 9 দিলাম। তো এই ম্যাথের ক্ষেত্রে আমরা যদি 20 বা 21 ধরি তাহলে তো কোনো সমস্যা নাই সেফটি স্টক। না 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 কোনো প্রবলেম নেই। আমরা ইউজুয়াল মানে রুলটা ফলো করব, 0.5 বা এর চেয়ে বেশি হলে আমরা নেক্সট ফিগারটা নেব, এর চেয়ে কম হলে আমরা ওই ফিগারটাতে রাখবো। দিস ইজ আ স্মল ইস্যু, এটা কোনো প্রবলেম হতো। সো ক্লিয়ার, বুঝতে পারছি? সো when demand is fixed but lead time is changing, সো কোয়েশ্চেন থেকেই বুঝতে পারবো আসলে কোনটা ফিক্স বা কোনটা ভ্যারিয়েবল। কোশ্চেনে কিন্তু মানে ডিরেক্টলি বলা থাকবে অথবা তোমার কোশ্চেন থেকেই ইউ ক্যান অ্যাজিউম যে কি করতে হবে। সো যেটা ফলো করবো সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা কি ইউনিটে বলছি নাকি ডেতে বলছে? সো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যদি ইউনিটে বলে তাহলে অফকোর্স ডিমান্ড ইজ চেঞ্জিং। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যদি ডেতে হয় তার মানে লিড টাইম ইজ চেঞ্জিং। So can I remove এই this? জিনিসটা আবার বলবেন স্যার? হ্যাঁ স্যার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের ব্যাপারটা আরেকবার বলবেন? মানে ওই যে আমরা লিড টাইম কনস্ট্যান্ট নাকি কি বলে ডিমান্ড কনস্ট্যান্ট, এটা যদি আমি ডিরেক্টলি তোমাকে না বলি, একদম স্পেসিফাই করা না থাকে যে ডিমান্ড ইজ কনস্ট্যান্ট বা লিড টাইম ইজ কনস্ট্যান্ট, এবার যদি ডিরেক্টলি বল না থাকে, ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, তখন তোমাকে যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দেখে ইউ নিড টু অ্যাজিউম যে কোনটা চেঞ্জ হচ্ছে। যদি বলা থাকে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ ডিমান্ড অথবা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে এত ইউনিট, তার মানে হচ্ছে ডিমান্ড ইজ চেঞ্জিং। যেহেতু আমি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মানে কি ভেরিয়েশন,
তাই না? জি মানে স্যার ওটাই চেঞ্জ হচ্ছে। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ দিস ইউনিট 10 ইউনিট যদি বলি, দ্যাট মিন্স ডিমান্ড ইজ চেঞ্জিং। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইজ 5 ডেজ, ডেজ যদি যায় তখন লিড টাইম চেঞ্জ হচ্ছে। ক্লিয়ার? জি স্যার তো সব তো বলে দিলাম, আমি আর কোশ্চেন কাঁচাবোটা কি? সো এটা ক্লিয়ার? Now, last one. If both demand and lead time are variable, in that case, what we will do? তখন দুইটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন থাকবে, of course. Demand standard deviation, lead time standard deviation I need to consider. So formula same, আবার average daily demand into lead time, but the amount of safety stock Z into sigma DLT এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটা আমরা standard deviation of the demand, standard deviation of the lead time আমাদেরকে সেপারেট কনসিডার করতে হবে। যদি সেপারেট করতে হয়, we'll be using this formula. Average demand into standard deviation of the demand square plus average daily demand square into standard deviation of the lead time square root over. আর ফর্মুলা ওয়েস্ট না করে টাইম আমরা ম্যাথে যাই, তখন আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। Have a look. The circuit town store's most popular item is 6 packs of 9-volt batteries. About 150 packs are sold per day. That means that is the demand. Our demand is 150 per day. Following a normal distribution with a standard deviation of 16 packs. তাহলে sigma D হচ্ছে 16. Batteries are ordered from an out-of-state distributor. Lead time is normally distributed with an average of 5 days. Lead time হচ্ছে 5 and standard deviation of 1 day. তাহলে sigma LT হচ্ছে 1. To maintain a 95% service level, what ROP is appropriate? So, service level service level is 95%. So the value of Z 0.95 এর ভ্যালু কত আসবে? Z ভ্যালু 0.9495 আর 0.9505, তাহলে 0.9505 টা নেই ভ্যালু 1.65 নাকি 1.65 জি স্যার 1.65. Okay. So our ROP is equal to demand into lead time, which is 150 into 5 plus Z into sigma DLT. এখন সিগমা ডিএলটি টা আমাকে আলাদা করে বের করতে হবে আগে। ফর্মুলা আমরা কি বলছি? Average lead time into standard deviation of the demand square. আমাদের average lead time হচ্ছে কত? 5 into standard deviation of the demand square, which is 16 plus average daily demand square, which is 150 square into standard deviation of the lead time square, তার মানে 1 square root over, right?
আমরা একটু বের করি 5 into 16 স্কয়ার কত আসে সো এটা কি 150 স্কয়ার লিখছেন 150 স্কয়ার হ্যাঁ এভারেজ ডেইলি ডিমান্ড স্কয়ার ফর্মুলা দেখি আমরা এটার आंसर কত হচ্ছে সিগমা you want to return So 1280. হ্যাঁ 1280. 1280 1280. 1280 So এটা শুধু ফার্স্ট সেটটা টোটালটা না মানে জাস্ট এটা ইয়েস স্যার আচ্ছা তাহলে প্লাস 150 স্কয়ার স্যার 22500 তুমি আমাকে ডাইরেক্ট आंसर বলতে পারো একদম ডাইরেক্ট आंसर বল দাও স্যার 154 রুট ওভার করার পর 154.20 1 54.20 54 154.20 তাহলে 154 রাখি আমরা সো আমাদের দাঁড়াচ্ছে এটা এটা কত আসে 750 স্যার 1004 আসে এটা দেন 1.65 into 154 এটা কত আসে সেফটি স্টক 254 154 into 1.65 হ্যাঁ 254 হ্যাঁ হ্যাঁ 254 সেফটি স্টকটা 254 স্যার 1004 অ্যানসার 1004 the total 1004 total 1004 so your amount of safety stock should be 254 right তো এটা কি 165 into 159 কোনটা কোনটা এটা স্যার জেড ল্যামডা জি জি 1.65 আমরা যে রেজাল্টটা পেলাম 1.65 into 154 1004 হ্যাঁ ঠিক আছে 154 right correct So clear? Any confusion? So এটা যখন বের করবা সিগমা ডিএলটি তখন একটু কেয়ারফুল থাকবা ফর্মুলাটা দেখে দেখে চেক করে ওই অনুযায়ী ইনফরমেশন বসাবো ক্লিয়ার Okay. So these are the probabilistic models basically we will be using depending on different scenarios. Huh? So So in your exam, all the formulas will be given, of course. You will choose the right formula for that specific question. Huh?
Now single period model. So another inventory management model, which is called single period model. So when we use single period model, so this is applicable when we are into the business of perishable goods, let's say. If we are dealing with the perishable goods, in that case, this model will be applicable for us, single period model. So in this model, we'll be considering two different costs. একটা হচ্ছে cost of shortage, আর একটা হচ্ছে cost of overage, অথবা আমরা বলবো excess cost. একটা হচ্ছে shortage cost, একটা হচ্ছে excess cost. So shortage cost means what? Suppose let's say if your supply is less than the demand, that's when actually you will face shortage, তাই না? About excess, if your supply is much more than the demand, then you will face excess cost. So have a look at the equations. Shortage cost হচ্ছে sales অথবা price minus cost অথবা revenue minus cost. আর excess cost এর formula হচ্ছে cost minus salvage value. Salvage value মানে কি? Salvage value perishable goods এর ক্ষেত্রে salvage value থাকতে পারে ওই প্রোডাক্টের। So what is salvage value? রিসেল ভ্যালু স্যার, হুম রিসেল ভ্যালু। অনেক রিসেল ভ্যালুর মতোই, but not resale value. What's the proper definition of salvage value? আচ্ছা ডেফিনেশন বলা লাগবে না, মানে what do you mean by salvage value সেটা বলো। স্যার যতটুকু ভ্যালু ডেপ্রিসিয়েটেড হয়েছে, যতটুকু ভ্যালু ডেপ্রিসিয়েট করা যায়। ফর এক্সাম্পল লেটস সে ফিশের কথা যদি বলি, আজকে আমি যেই প্রাইসে আমার ফিশটা বিক্রি করছি, নেক্সট ডেতে বা নেক্সট আফটার কাপল অফ ডেজ ওই ফিশটা যদি বিক্রি না হয়, আমি কি সেম প্রাইসে বিক্রি করতে পারবো? আমরা একটা রিডিউসড প্রাইসে সেল করতে হবে না, একটা ডেপ্রিসিয়েটেড প্রাইস সেল করতে হবে। সো দ্যাটস দ্য সালভেজ ভ্যালু। সো তোমার পেরিশেবল গুডস এর ক্ষেত্রে সালভেজ ভ্যালু থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। তোমার ফিশটা যদি রটেন হয়ে যায় লেটস সে, সেক্ষেত্রে would any customer will buy it? The customer won't buy if the fish is rotten, let's say, তাই না? So in that case your salvage value will be 0. আবার ভেজিটেবল কথাও সেম। আজকে যদি ফ্রেশ ভেজিটেবলের যে প্রাইস থাকে মার্কেটে, অফকোর্স এটা যদি সেল না হয় আফটার কাপল অফ ডেজ ওই প্রাইস দিয়ে তুমি সেল করতে পারবে না, তাই না? ইউ নিড টু সেল, অফকোর্স ইউ নিড ডেপ্রিসিয়েট প্রাইস, লোয়ার প্রাইস সেল করতে হবে। সো দ্যাটস দ্য সালভেজ ভ্যালু। আবার নিউজ পেপার কথা যদি আমরা বলি, সালভেজ ভ্যালু থাকতে পারে নাও থাকতে পারে, তাই না? আজকে নিউজ পেপার তুমি যে প্রাইসে কিনবা, তুমি কি কালকে ওই আজকের পেপারটা কিনবা? নিবা না। সো ইন দ্যাট কেস সালভেজ ভ্যালু 0। আবার অনেক সময় অনেক প্রয়োজনে আমরা আগের নিউজ পেপার কালেক্ট করি, সেক্ষেত্রে একটা ডেপ্রিসিয়েট প্রাইস দিয়ে আমি কিনবো। সো দ্যাটস দ্য ভ্যালু আই এম উইলিং টু পে। যাই হোক, সো ইন সিঙ্গেল পিরিয়ড মডেল অথবা পেরিশেবল বিজনেসের ক্ষেত্রে উইল বি ইউজিং or considering these two different costs. একটা হচ্ছে শর্টেজ কস্ট, একটা হচ্ছে অ্যাক্সেস কস্ট। সো এই দুটো কস্ট ইউজ করে we can find out our service level. So why we are trying to find out service level? To find out our optimum amount of safety stock. Once we get the service level, then we will find out the value of Z. Have a look at this example. Chris Ellis needs to stand just outside the Smith
Smithsonian subway station in Washington DC usually sells 120 copies of Washington Post each day. তাহলে 120 copies of Washington Post each day. That's the demand. আচ্ছা. Chris believes the sale of Post is normally distributed with a standard deviation of 15 papers. তাহলে standard deviation of the demand is 15. He pays 70 cents for each paper, which sells for $1.25. The Post gives him a 30-cent credit for each unsold paper. He wants to determine how many papers he should order each day and the stock out risk for that quantity. Achha. So our average demand is 120. Standard deviation 15 paper. So sigma D is 15. He pays 70 cents for each paper which sells 1.25, gives him 30 cents credit. আচ্ছা তাহলে এই তিনটে ইনফরমেশন থেকে we can find out our shortage cost and excess cost. তাই না? তাহলে cost of shortage হবে আমাদের revenue minus cost. So price minus cost. 1.25 minus 70 cents. 0.7. কত সেটা? 350.55. Excess cost. Cost formula হচ্ছে cost minus salvage value. So 0.7 minus salvage value বলছি আমরা কত 0.30. So 0.4. এতটুকু বুঝছি? স্যার ক্লিয়ার? শর্টেজ কস্ট অ্যাক্সেস কস্ট CS equal to কি লিখছেন স্যার? কোনটা CS equal to কি লিখছেন স্যার? অ্যাক্সেস কস্ট উপরটা স্যার। এটা জি স্যার। প্রাইস মাইনাস কস্ট, সেলিং প্রাইস অথবা রেভিনিউ মাইনাস কস্ট। 1.25 মাইনাস ওর কস্ট হচ্ছে 0.7, তাহলে 0.55। আর এক্সেস কস্ট হচ্ছে কস্ট মাইনাস salvage value. What cost is 0.7 and he is getting 0.3, I mean 30 cents for each unsold paper, so which is salvage value 0.3. Excess cost is 0.4. So let's find out our service level. Excess cost কত ছিল জানো? 0.3 স্যার 0.4 0.4 স্যার। 0.4 তাহলে 0.55 ডিভাইড বাই 0.95 কত আসে? স্যার 0.58 0.58 0.58 or 58%, let's say. So our service level at this scenario is 58%. So বলেছে the stock out risk for that quantity. তাহলে 58% যদি আমার সার্ভিস লেভেল হয়, rest 42% will be my stock out risk. .57 না, আচ্ছা 0.5 same for 2, তাহলে 42% হচ্ছে আমাদের
কি বলে স্টক আউট রিস্ক কাজটা কম দিচ্ছে। তাহলে 1 minus 0.58 এটাও লিখতে পারো, অথবা 100% minus 58% যেটা হয়, তাহলে 0.42 or 42% is my stock out risk. আরেকটা বলেছে কি, how many papers he should order each day, that means reorder point. So demand plus আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দেওয়া আছে, আর জি বলতে আমরা বের করলাম, তাহলে জি ইনটু সিগমা টি হবে, তাহলে 120 প্লাস জি ভ্যালু হচ্ছে আমাদের কত, 0.58 0.58 এর জি ভ্যালু কত আসে, 0.58 0.20। স্যার এই জিনিসটা একটু বুঝি নাই স্যার। হ্যাঁ এটা বুঝি নাই, কারণ হচ্ছে আমি স্টক আউট রিস্কটা আগে লিখে ফেলছি এই কারণে। আচ্ছা আমাদের সার্ভিস লেভেল কত আসছে, 0.579, মানে 58% নাকি, 58% বলা যায়। 58% যদি হয় তাহলে আমাদের জি ভ্যালু কত আসে 0.58 এর জন্য, .5793 আর একটা হচ্ছে 0.5832, তাহলে 0.5793 নেই, 0.20 নাকি, Yes, sir. so 0.20, so our reorder point should be average demand যেহেতু লিড টাইম নাই, so 120 plus z into sigma d, তাহলে 120 plus z হচ্ছে 0.20 into 15 কত আসে, 1, 2, 3. হ্যাঁ হ্যাঁ 123. 15.2 Sir, 123. 123. 1 23. 1 2 3 টোটাল, Yes, sir. তাহলে এটা হচ্ছে 3, তাহলে অ্যামাউন্ট অফ সেফটি স্টক শুড বি অনলি 3 ইউনিটস, আর টোটাল রিঅর্ডার পয়েন্ট হবে 123। আর স্টক আউট রিস্ক আমরা বলছিলাম যেটা সার্ভিস লেভেল, এটার অপোজিটটা হচ্ছে আমার স্টক আউট রিস্ক। সো ইফ মাই সার্ভিস লেভেল ইজ 58%, that means my stock out risk should be 100% minus 58%, which is 42% is my stock out risk. Clear? So in single period model, of course, তোমাকে shortage cost or excess cost এর information দেওয়া থাকবে। So based on the information, we will find out shortage cost and excess cost. Once you get your shortage cost and excess cost, you will need to find out your service level. So once you get the service level, then you can find out your value of Z to find out the safety stock. তাই না? So that's pretty easy. বুঝতে পারছি? Clear? আওয়াজ পাচ্ছি না কেন?
Yes, sir. Not clear? Yes, sir. Any confusion? বলো, confusion থাকলে বলো। একটু কনফিউজিং মনে হতেই পারে বিকজ উই আর ইউজিং ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ মডেল, যেখানে সেফটি স্টক বারবার চেঞ্জ হচ্ছে। সো ইউ নিড টু প্র্যাকটিস মোর। যদি প্র্যাকটিস না করো অফকোর্স মানে এক্সামে প্রবলেম ফেস করবা, বিকজ প্রবাবিলিস্টিক মডেল কিন্তু একটু ক্রিটিক্যাল মনে হতে পারে। বাট আই থিংক সবগুলা যদি example কাপল অফ same টাইমস আছে। প্র্যাকটিস করো আই থিংক ইট শুড বি ওকে। এমন কমপ্লেক্সও না কিন্তু, মানে তুমি যদি জাস্ট কনসেপ্টটা ধরতে পারো তাহলে আই থিংক ইট শুড বি ভেরি ইজি। হ্যাঁ আব্দুল আজিজ কি বলছিলা? বললাম সবগুলা স্যার এক্সাম্পল সেম লাগতেছে, লাইক ইটস ভেরি এটাই বলছি, কনফিউজিং। হ্যাঁ মানে তুমি যদি প্র্যাকটিস না করো কিন্তু এখন মনে হতে পারে সবই সেম, এই জন্য প্র্যাকটিস করতে হবে। কখন আমি কোন ফর্মুলাতে যাব, আমার যদি স্টক আউট ফর এক্সাম্পল স্টক আউট কস্ট যদি আমার জানা থাকে, আমার যদি ডিমান্ডের একটা প্রবাবিলিটি দেওয়া থাকে, ইন দ্যাট কেস আমরা প্রবাবিলিটি মডেল ফার্স্টে যেটা করলাম স্টক আউট কস্ট বের করলাম, ইনভেন্টরি কস্ট বের করলাম, দেন প্রত্যেকটা প্রবাবিলিটি চেক করলাম, চেক করে যেটা লোয়েস্ট কস্ট ওটাকেই কনসিডার করে ওই অ্যামাউন্টটা সেফটি স্টক হিসেবে কনসিডার করে রিঅর্ডার পয়েন্ট বের করলাম, তাই না? আবার স্টক আউট কস্ট যদি দেওয়া না থাকে তখন ওই রিঅর্ডার পয়েন্টের ফর্মুলাটা চেঞ্জ হবে, সেফটি স্টক ফর্মুলা যেটা আমরা করলাম আগের লাস্ট ক্লাসে, ওভাবে বের করতে হবে। তারপরে আবার তিনটে ডিফারেন্ট সিনারিও যদি হয় আমার কাছে, যদি লিড টাইম কনস্ট্যান্ট থাকে, ডিমান্ড ভ্যারিয়েবল থাকে, তখন আমি কিভাবে করব। আবার ডিমান্ড যদি কনস্ট্যান্ট থাকে, লিড টাইম ভ্যারিয়েবল হয়, তখন আমি কিভাবে করব। আবার বোথ অফ দ্যাম, ইফ বোথ অফ দ্যাম চেঞ্জেস, তখন আমি কি করব। সো প্রত্যেকটাতে আসলে চেঞ্জেস হবে কোথায়? সেফটি স্টকে। অ্যামাউন্ট অফ সেফটি স্টক উইল বি ডিফারেন্ট ডিপেন্ডিং অন দ্য সিনারিওস। ফার্স্ট পার্টটা কিন্তু সেম থাকবে, এভারেজ ডিমান্ড লিড টাইম প্লাস ওই জি ইনটু সিগমা ডিএলটি যেটা বলছি, জি ভ্যালু চেঞ্জ হবে, সাথে সাথে ওই সিগমা যেটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এক সময় একটা হচ্ছে, কখনো ইউনিটের, কখনো ডে এর, আবার কখনো দুটাই, যার কারণে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন চেঞ্জ হবে, ভ্যালু চেঞ্জ হবে, যার কারণে অ্যামাউন্ট অফ সেফটি স্টক উইল বি চেঞ্জ টু। আর এই পার্টিকুলার ম্যাথে সিঙ্গল পিরিয়ড মডেলে তোমাকে সেলিং প্রাইস, শর্টেজ কস্ট বা salvage value এসব দেওয়া থাকবে। From those information you will find out your shortage cost and excess cost. Once you get your shortage cost and excess cost, you can find out your service level. Service level যদি পেয়ে যাও তাহলে তো আর ওয়ার্ড হওয়ার কিছু নাই। Once you get the service level, then you can find out the value of z. তাহলে z সাথে ওই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা মাল্টিপ্লাই করলে তোমার সেফটি স্টক চলে আসবে। ক্লিয়ার? Yes, sir. এখনো ভয় পাচ্ছি? Sir, practice করলে I guess confusion টা চলে যাবে। Practice, of course. If you just practice a couple of times, I think it should be okay. Okay. So এখানে তো করা যাচ্ছে না। Then fixed period model. So fixed period system or fixed period model is when the manufacturers and the suppliers, they do have an agreement, like for example, let's say every month or every week, every quarter, we will give an order. যেটা হোক না কেন, once in a week হতে পারে, once in a month হতে পারে, twice in a month হতে পারে, once in a quarter হতে পারে, so depending on the agreement. So in fixed period system or fixed period model যেটা হবে, your timing should be fixed, but the number of items or the number of inventories will be changed depending on your requirement. For example, if I do have an agreement with Abdulaziz, let's say per month I will purchase 2 times from him. So that's the agreement.
So no matter what, every month I need to give him 2 orders as per our agreement. Okay, but how much I should give order, it will be dependent on me, depending on my usage of the materials. So কখনো এটা বেশি হতে পারে, কখনো কম হতে পারে. So in fixed period model, your number of inventories will be changed, and before ordering, actually you will count your inventories. How much actually you should give an order to your supplier. So the volume will be changed, but the timing should be fixed. Per month, I will be giving 2 orders, let's say. Okay, so there are some pros and cons of this model, of course. So what are the advantages? Advantages is, one advantage can be, yes, Logis? Sir, since I have made a deal, I can get that in cheaper price rather than আমি যদি প্রত্যেক মাসে মাসে variation wise order দেই. মানে pricing তুমি বলছো fixed. জি, pricing টা As I have agreement, so there price won't be any chance of price increase. Okay, very good point. Then what else? I can save some ordering cost, of course. Tana? I know actually when to give order. So as per the timing of my order, I can arrange all the materials, all the resources I require. So my ordering cost will be minimum. Then another advantage is, depending on my requirement, actually there is a flexibility. When I give the order to the supplier, I can decide the quantity. Sometimes it can be more, sometimes it can be less. So these are the advantages, maybe, let's say. What about the other advantage bolte pari, as I am giving the order within a let's say known time frame, that means the lead time is fixed, right? So this is beneficial for both ends, supplier, কি বলবো এটা, let's say this is মানে কিভাবে সাপ্লায়ার জন্য বেনিফিট এটা. So as per the agreement, supplier knows that per month he is getting 2 orders. So before getting the order, actually he can take some preparation to give the supplies. But এটার সাথে একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজ হতে পারে, pros and cons. Cons কি হতে পারে? As the number of volume is changing, sometimes it will be difficult to predict for the supplier. Sometimes you can ask for 1,000 items. Sometimes you can ask for only 200 items. So sometimes it will be a bit difficult for the supplier to determine the quantity. He cannot predict. So that's the disadvantage actually. So have a look at this chart. You see the timing is fixed. দেখো প্রত্যেকটা পিরিয়ডে সেম টাইমিং কিন্তু. So every so let's say every interval I am placing an order. So time will be fixed, but you see the number of volume is changing. First quarter দেখা যাচ্ছে, once the volume is here, I have placed an order, my quantity has been replenished. Then again I am using these inventories, again I placed an order. So যেহেতু টাইম আমার ইন্টারভাল ফিক্সড, টাইমিং ফিক্সড, আমি ইউজ না করা সত্ত্বেও I placed an order, but my order quantity is less যেহেতু আমার অনেক স্টক আছে, let's say. Then again my quantity has been replenished. Again maybe my usage in this interval or in this quarter I've used more inventories. So you see
যখন টাইমিং হলো, again I place the order and replenished. So that's how actually I will continue. বুঝতে পারলাম চারটা? So timing is fixed. You see, periodটা দেখো, this is same, but the quantity is changing. কখনো বেশি কখনো কম. So depending on my requirement, I will change the quantity. So যখন ওই পিরিয়ডে গিয়ে, যখন আমার অর্ডার পিরিয়ড অথবা যখন আমার অর্ডার দিতে হবে, so before the order actually I will count down my status of the inventories. As per my requirement, I will place the order. So it can be 200, it can be 2000, whatever it is. So that's fixed period model. So these are the features of fixed period model that we already discussed. Inventory is only counted at each review period. So before giving the order, actually you will count your inventories. Maybe scheduled at convenient times. So depending on the agreement, actually you will decide when you will place the order. It's appropriate in routine situation. যদি routine purchase হয়, সেক্ষেত্রে তোমার জন্য এই মডেল ফলো করা বেনিফিশিয়াল। রুটিন সিচুয়েশন মানে হচ্ছে যখন লেটস সে তোমার ডিমান্ড লিড টাইম অনেকটা স্টেবল থাকে, লেটস সে ইন দ্যাট কেস you can follow this model. May result in stock out between periods. So there's the disadvantage. হতে পারে অনেক সময় between the period or একটা certain quarter গিয়ে দেখা যাচ্ছে বা certain week দেখা যাচ্ছে I used more inventories if my demand changed. আমার যদি ডিমান্ড বেড়ে যায়, maybe I'll be using more inventories, তাই না? তো সেক্ষেত্রে একটা স্টক আউটের প্রবলেম থাকে, বিকজ আমার তো একটা টাইম আছে আমি যে কখন অর্ডার দিব আমার সাপ্লায়ারকে। সো এর মধ্যে যদি আমি বেশি ইনভেন্টরি ইউজ করে ফেলি, ইন দ্যাট কেস আই মে ফেস স্টক আউট প্রবলেম। এখন যেহেতু আমার সাথে ওর এগ্রিমেন্ট আছে, ও একটা সার্টেন টাইমের আগে হয়তো আমাকে ম্যাটেরিয়ালস দিবে না, নাও দিতে পারে, বিকজ হি ডাজন্ট হ্যাভ দ্য প্রিপারেশন টু গিভ মি দ্য ম্যাটেরিয়ালস। সো ইন দ্যাট কেস আই মে ফেস স্টক আউট প্রবলেম। আবার উল্টোটা হতে পারে, আমার ইউসেজ যদি কম থাকে, আমার ডিমান্ড যদি লেস, সাপোজ লেটস সে মাই ডিমান্ড ইজ লেস, ইন দ্যাট কেস আই উইল হ্যাভ মোর ইনভেন্টরিজ টু ক্যারি, বাট অ্যাজ আই ডু হ্যাভ অ্যান এগ্রিমেন্ট উইথ মাই সাপ্লায়ার, আই নিড টু প্লেস অ্যান অর্ডার নো ম্যাটার হোয়াট। সো স্মল কোয়ান্টিটি হলে তো আমাকে অর্ডার দিতে হচ্ছে, সো ইন দ্যাট কেস আই ক্যান ক্যারি হিউজ স্টক। ক্লিয়ার? সো বুঝতে পারছি? তাসাওয়ার ক্লিয়ার? এক্সামে হাসি বের হয়ে যাবে। So any confusion? So that's it for our inventory lecture. So any question regarding any model or any specific problem inventory te? এখন দেখো যায় নাকি? স্যার ওই দিন আপনাকে স্লাইড 14 ব্যাপারে মানে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট এর স্লাইড 14 নিয়ে একটা ওই যে রেকর্ড অ্যাকুরেসি নিয়ে একটু কোশ্চেন ছিল, এবিসি অ্যানালাইসিসটা আরেকবার যদি একটু বলতেন। রাফিজামান, আমি বলছি যে স্লাইড 14 এবিসি অ্যানালাইসিসটা নিয়ে যদি আরেকবার বলতেন। ABC analysis? হ্যাঁ জাস্ট আরেকবার, জাস্ট লাস্ট টাইম, জাস্ট আরেকবার, জাস্ট। আচ্ছা,
Mix analysis, huh? So Yes, sir. in this classification system, we try to categorize our inventories into 3 different parts. But into different categories, আমরা divide করার try করি. Category A, category B, and category C. So what do? We try to classify A, that means those are expensive items. And category C, that means those are cheapest items. And the items remains in between these two, we classify those as category B items. Huh? So these are the 3 categories actually normally we use: category A, category B, and category C. So have a look. So these are the usage of your inventories. Huh? These are the stock numbers. Let's say একটা certain প্রত্যেকটা স্টকের বা প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়ালস একটা নাম্বার থাকতে পারে, so that you can identify. হ্যাঁ, কিন্তু স্যার এখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমরা এখানে পার্সেন্টেজ আর ক্লাসটাই মানে ইয়ে করব কিভাবে? বলো বলো আবার বলো। মানে আমাদের এক্সামের টাইমে আমরা এই পার্সেন্টেজটা আর ক্লাস কোন ক্যাটাগরি এইটা ডিটারমাইন করব কিভাবে? হ্যাঁ, okay. So you see these are the volume. Huh? Suppose let's say you will be given these information. তোমাকে annual units দেওয়া থাকবে, কত ইউনিটস আমি ইউজ করছি, and the unit cost. এই দুটো ভ্যালু যদি দেওয়া থাকে, let's say. So from these 2 information, actually you need to classify your inventories into 3 different categories. So কিভাবে করব? আমরা বলছিলাম এক্সপেন্সিভ আইটেমগুলো ক্যাটাগরি A and cheapest আইটেমগুলো ক্যাটাগরি C. So আমার তো এখানে ইউনিট দেওয়া আছে, কস্ট দেওয়া আছে, so I will find out the values here. This is the total. Now total উপর I will differentiate. দেখো এখানের ভ্যালুগুলো দেখো অনেক চিপ, অনেক লেস, আবার 90,000, 77,000. Of course these are category A. এখান থেকে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে কোনটা ক্যাটাগরি A. So ক্যাটাগরি A বের করলাম, ক্যাটাগরি C বের করলাম, আর মাঝে যেটা থাকে আমরা ধরে নিলাম these are category B. Now we will find out the percentage. So আমরা কি বলেছিলাম ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে, normally our usage of category A should be only 10 to 15% or 20%, let's say. Usage, খেয়াল করো কি বলছি, usage কিন্তু inventory. আবার in terms of monetary value, that means in terms of expenditure, it will be exactly opposite. আমার টোটাল এক্সপেন্ডিচারের দেখা যাবে 60 to 70% will be going behind category A, আর ক্যাটাগরি C টা হবে একবারে উল্টো। In terms of usage of the materials, আমি ইউজ করব সবচেয়ে বেশি ক্যাটাগরি C আইটেম, সো এটা হবে around 50 to 60% অথবা 60 to 70%। আবার in terms of expenditure এটা হবে উল্টোটা, only 10 to 15% or 15-20% maximum. So that's how you will find out যে কোনটা কোন ক্যাটাগরিতে যাচ্ছে। সো ইউসেজের ক্ষেত্রে একটা, এক্সপেন্ডিচারের ক্ষেত্রে একটা। সো দুই এন্ড আমাকে কনসিডার করতে হবে। যখন ক্যাটাগরি A চুজ করব, that means in terms of expenditure it will be higher, around 60 to 70%, but in terms of usage of the material it will be only 15-20%. Our category C also exactly opposite. In terms of expenditure it will be only 10 to 20%. Our in terms of usage it will be around 50 to 70%. বুঝছি? Yes sir. সো এখানে দেখো এটা হচ্ছে আমার এক্সপেন্ডিচার। এক্সপেন্ডিচারের উপর I will find out the percentage. আবার this is the usage of the inventories. A এখানে সবচেয়ে হায়ার, এখানে সবচেয়ে লোয়ার। C উল্টো, এখানে সবচেয়ে লোয়ার, এখানে সবচেয়ে হায়ার। স্যার এটা একটু আরেকবার বলবেন স্যার? ইয়াল্লাহ, কোনটা? ওই যে ABC